ओके. सो प्रिव्हियस लेक्चरला आपण काय काय बघितलेलं होतं? लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पाहिलेलं होतं, राईट. आणि त्याच्यानंतर काय केलेलं होतं, तर बर्नॉल इक्वेशन पाहिलेलं होतं, जे की नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. आणि त्याच्यानंतर अजून एक सेक्शन पाहिलेला होता किंवा पार्ट बघितलेला होता, तर तो कोणता? दिलेलं डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके. नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आपण लिनियरला कसं रिड्यूस करायचं आहे. ओके, याची एक मेथड पाहिलेली होती आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले होते. तर अजून एक फॉर्म आहे. आता बर्नॉली इक्वेशन जसं स्टँडर्ड इक्वेशन आहे नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन साठी, तसंच अजून एक इक्वेशन आहे, ते म्हणजे रिकार्टीज इक्वेशन. सो सो इट इज सॉरी, रिकार्टीज इक्वेशन. So now, okay, so just its definition is a differential equation of the form dy by dx is equal to a of x y square plus b of x y plus c of x. Call this is to be equation number 1. ओके, तर हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे आणि याला रिकार्टीज इक्वेशन म्हटलं जातं. ओके, सो dy बाय dx इज इक्वल टू a ऑफ एक्स वाय स्क्वेअर प्लस b ऑफ एक्स वाय प्लस c ऑफ एक्स. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता, तर ही क्वाड्रॅटिक आहे इन y. आता इथं a ऑफ एक्स, b ऑफ एक्स आणि c ऑफ एक्स हे कॉन्स्टंट नसून काय येतात, ते फंक्शन्स ऑफ x आहेत. सो हाऊ टू सॉल्व इट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड, किंवा ज्यावेळी एक्झाम्पल दिलेलं जाईल त्यावेळी तुम्हाला एक पर्टिक्युलर सोल्युशन दिलं जाईल. ओके, आणि त्या पर्टिक्युलर सोल्युशनचा यूज करून आपण याचं सोल्युशन फाइंड करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ई ऑफ एक्स बी ए पर्टिक्युलर सोल्युशन of equation 1. Okay, so now y is equal to u plus 1 upon z, where z is a new variable. Okay, आपण हे सबस्टिट्यूशन यूज करणार आहोत. ओके, विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर सोल्युशन u ऑफ एक्स, राईट. आता हे सबस्टिट्यूशन यूज करायचं आहे मला इक्वेशन 1 मध्ये आणि फाइंड करायचं आहे की ओके, आता काय फाइंड करतो आपण? सोल्युशन. म्हणजेच काय, आता इथे पहिली स्टेप काय असेल, तर फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिक्युलर सोल्युशन माझ्या हातात हवा u ऑफ एक्स, त्याचा यूज करून मी एक सबस्टिट्यूशन यूज करणार आहे. ओके, सो झेड मध्ये मला काय होईल, तर हे इक्वेशन 1 लिनियर मध्ये रिड्यूस होईल. ओके, आणि ते लिनियर इक्वेशन इन डिपेंडंट व्हेरिएबल झेड असेल त्या लिनियर इक्वेशन मध्ये. आणि ते लिनियर इक्वेशन कसं सॉल्व्ह करायचं आपल्याला माहिती आहे, लिनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राईट. सो आफ्टर दिस सबस्टिट्यूशन, आता फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड इट्स डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. So okay, so as u is a function of x, du by dx plus, okay sorry, 1 upon z sorry डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, मायनस 1 upon z स्क्वेअर dz by dx, right. Okay, so use this in equation number 1. Just a minute. So put dy by dx and value of y in 1, we obtain. So dy by dx is du by dx minus 1 upon z square dz by dx is equal to, ओके. आता काय काय आहे, a of x y square, a of x
So what is y square? It is u plus 1 upon z bracket square, right? So plus, I think b of x y u plus 1 upon z plus c of x, राईट. ओके, आता हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर तुम्ही चेक करू शकता. ओके, आता मी सिम्प्लिफाय नाही करत आहे, आपण एक्झाम्पल मध्ये पाहणारच आहोत. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो इट बिकम्स, सॉरी, इट इज dz by dx plus p of x z is equal to q of x. Okay, so this is linear differential equation of first order. Okay, right now which is linear differential equation in Z. So let us solve examples. So example number 1, dy by dx is equal to twice e raised to minus x, it is minus, okay, sorry, y square plus 3y minus 4 raised to minus 4 times e raised to x. Okay, so call this is to be equation number 1. So now so okay, and one second. Also, there is one more information for the particular solution. Okay, so given that u of x is equal to e raised to x is, आता पर्टिक्युलर सोल्युशन म्हणा किंवा पर्टिक्युलर इंटिग्रल, ओके, ऑफ 1. चेक करा, दिलेले डिफरन्शियल इक्वेशन काय आहे? रिकार्टीज इक्वेशन आहे. ओके, इट इज क्वाड्रॅटिक इन वाय, नॉन लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. सो नो देन it is given that one particular solution of this differential equation, right? So with the help of that particular solution, we take the substitution y to be u plus 1 upon z. Okay, what is u here? E raised to x plus 1 upon z, right? Now, so here just find out dy by dx first of all. Okay, dy by dx is nothing but du by dx. What is du by dx? It is e raised to x. Okay, minus 1 upon z square dz by dx. Okay, so use this value of dy by dx and y in equation number 1. Just 1 minute. Okay, 1 minute. File save करायची आहे फक्त.
Just 1 second. Okay, so it's okay. Now, okay, our differential equation becomes dy by dx. Okay, so it is du by dx. It is e raised to x. No problem. Okay, is equal to. So just first of all, just write down dy by dx here. This is new page as it is. Dy by dx is given to be twice e raised to minus x y square plus 3y minus 4 e raised to x. Okay, so now here dy by dx. Okay, so it is du by dx minus 1 upon z square dz by dx, this is z, is equal to twice e raised to minus x. Y is our u. Okay, plus 1 upon z, it's okay, it's square minus 4 e raised to x plus 3 times u plus 1 upon z. Okay, so as we know, u is our e raised to x. Okay, so e raised to x minus 1 upon z square dz by dx is equal to twice e raised to minus x. U is e raised to x plus 1 upon z, its square minus 4 e raised to x plus 3 e raised to x plus 1 upon z. So just solve. Okay, so this is e raised to x as it is minus 1 upon z square dz by dx is equal to, okay, so twice e raised to minus x. Just simplify this bracket first. E raised to 2x, okay, plus twice twice e raised to x divided by z plus 1 upon z square, okay, minus 4 e raised to x plus 3 e raised to x plus 3 upon z. Okay, now e raised to x as it is 1 upon z square dz by dx is equal to, okay, so this is okay, so just twice e raised to minus x ब्रॅकेटच्या आतमध्ये आल्यानंतर काय काय होईल मल्टिप्लिकेशन. ओके, मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर मला काय मिळेल, इट इज ट्वाइस e raised to x plus 4 e raised to x minus x. Okay, it is e raised to 0 divided by z plus twice e raised to minus x divided by z square. Okay, minus 4 e raised to x. So, sorry, इथं आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. ओके,
-4 and +3. It is minus e raised to x plus 3 divided by z. Okay. आता काय काय कॅन्सल आउट होत आहे. So here twice e raised to x. Okay, minus e raised to x. काय राहील? E raised to x, e raised to x, e raised to x get cancelled. Okay. So from here minus 1 upon z square dz by dx is equal to 4 divided by z plus 3 divided by z. It is 7 divided by z. Then plus 2 upon z square e raised to minus x. Okay. So just multiply both the sides by z square. काय मिळते मला? Minus z square. Okay. So instead of z square, minus z square. So it is minus 7z. Okay, right? Plus twice e raised to minus x. So just rewrite it. So dz by dx plus 7z is equal to twice e raised to minus x. And this is linear differential equation in z. Okay, so find out its solution. काय आहे इथे आता? p of x माझं 7 आहे, q of x माझं twice e raised to minus x आहे. Okay. No. What is integrating factor? So it is e raised to integration of p of x dx. So 7 dx. So it is e raised to 7x, right? Now, so its solution is z into integrating factor. Okay. Right. Then is equal to integration of integrating factor into q of x. My q of x is twice e raised to minus x. Twice e raised to minus x dx plus c. Sorry. Okay. So here plus c. Now, आता simplify करा. काय होईल? Just first of all find out the integration. Z e raised to 7x is equal to twice integration of e raised to 6x. Okay. So it is twice e raised to 6x divided by 6. Okay. Plus c. No. So finally z is equal to, it is 1 by 3 e raised to minus x plus c times e raised to minus 7x. Okay. So this is solution in z. And for y, it is okay. Y साठी substitution काय होतं? Y is equal to u plus 1 upon z. Okay. So instead of आता z साठी मला काय होईल मग? बघा. Y minus e raised to x is equal to 1 upon z. Okay. So z is 1 upon y minus e raised to x. Y minus e raised to x. Okay. Is equal to 1 upon 3 e raised to minus x plus c e raised to minus 7x. Okay. So this is the solution of given Riccati's equation. Right? Okay. समजते कसं फाइंड केलं? आता हे एक सोल्युशन मिळालं ना, तुम्ही चेक करू शकता की dy बाय dx मला जे काही दिलेलं डिफरन्शिएट एकच तर ओके फर्स्ट एकदाच तर डिफरन्शिएट करायचं असतं. तुम्ही एका एक्झाम्पल साठी त्याला चेक करू शकता. ओके. So this is there for Riccati's equation. So let us see. Okay. Now we will see
our next section is linear differential equation with कॉन्स्टंट कोएफिशियंट्स. आता यासाठी मला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन्स, पर्टिक्युलर इंटिग्रल जे काय आपण आय थिंक फर्स्ट इयरला बघितलेलं होतं बीएससीच्या. ओके, तो सगळा पार्ट आता आपण बघणार आहोत आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार. फक्त एक्झाम्पल्स तिथं बीएससी लेवलची जी होती तसं काही नसणार आहे. ओके, तुम्हाला काहीतरी असे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स असतील. आता ते डिफिकल्ट म्हणता येणार नाहीये, कारण का ज्यावेळी तुमचं बेसिक क्लिअर होतं राईट, त्यावेळी तुम्हाला कुठे ते सॉल्व्ह करताना अडचण येणार नाहीये. आणि ज्यावेळी तुम्हाला रूट्स ऑक्झिलरी दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन मधून ऑक्झिलरी इक्वेशन कसं फाइंड करायचं, त्याच्यानंतर त्याचे रूट्स कसे फाइंड करायचे, हे जर परफेक्ट जमत असेल तर तुम्ही रूट्स ऑब्झर्व केल्यानंतर ओके, तर काय करू शकता, त्यांना कॅटेगराइज केल्यानंतर रिअल आहेत, कॉम्प्लेक्स आहेत, रिअल रिपीटेड आहेत का, रिअल डिस्टिंक्ट आहेत, कॉम्प्लेक्स रिपीटेड आहेत का डिस्टिंक्ट आहेत. ओके, असं कॅटेगराइज केल्यानंतर तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन लिहिण्यासाठी काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, त्याचे फॉर्म्युलेज लक्षात राहतात. तर ते फॉर्म्युला यूज करून मला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन मिळतं आणि पर्टिक्युलर इंटिग्रल साठी सुद्धा ओके डिफरंट फॉर्म्युलेज आहेत. तर त्या सगळे रूल्स आपण पाहिलेले आहेत. आता फक्त आपण त्याची रिव्हिजन घेणार आहोत आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत, जे की प्रिव्हियस इयरच्या नेट एक्झामला किंवा सेटला विचारलेले आहेत. सो जस्ट linear differential equation with constant coefficient. Okay, so now so first of all, consider a naught dny by dx raised to n plus a1 dn minus y by dx raised to n minus 1 plus and so on plus an minus 1 dy by dx plus any is equal to f of x. Okay, so this is the nth order linear differential equation with constant coefficients. Okay, where a0, a1 and so on, an minus 1, an are constants, right? Okay, तर आता हे हा जनरल फॉर्म आहे आपला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट्स. आणि मला वाटतं आपण एका लेक्चर मध्ये काय बघितलेलं होतं, जर एल हा ऑपरेटर कोणता, ए नॉट n the derivative of y plus a1, n minus 1 the derivative of y plus and so on, a and y. ओके, हा लिनियर ऑपरेटर कसा फॉर्म होतो किंवा तो कोणत्या प्रॉपर्टीज सॅटिस्फाय करतो, तर ऍडिटिव्हिटी आणि स्केलर मल्टिप्लिकेशन. ओके, म्हणून त्याला आपण लिनियर ऑपरेटर म्हणतो. तर हे लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट. आणि इथे चेक करा, प्रत्येक डेरिव्हेटिव्हच्या ऑपरेटरची डिग्री 1 आहे. ओके, y ची डिग्री सुद्धा 1 आहे आणि कुठे मल्टिप्लिकेशन दिसत नाही तुम्हाला. सो दिस इज लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. नाउ so how to solve it first of all. Okay, now so call this is to be equation star. Okay, so its solution is of the form, general solution of star is y is equal to yc plus yp, which is a complementary function plus particular integral. Okay, right, where yc is called to be, so एक minute. Okay, complementary function and yp is particular integral. Now firstly we solve the auxiliary equation. A naught y, sorry, it is dn plus a1
d raised to n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 d plus a n y is equal to 0. Okay. So, okay, after solving this, आता इथे तुम्ही d च्या ऐवजी m सुद्धा लिहू शकता. ओके, फक्त तुमच्या लक्षात येईल की इक्वेशन सॉल्व करताना ओके आता d हा काय इथे डिनोट करतो तर डिफरन्शियल ऑपरेटर d बाय dx, राइट. ओके, नाउ बाय फंडामेंटल थेरम ऑफ अल्जेब्रा काय असतो, काय आहे हा थेरम सांगता येईल का? So this is the polynomial of degree n. Okay, so polynomial of degree n has nth roots, right? Okay, so d minus lambda 1 into d minus lambda 2 and so on d minus lambda n y is equal to 0. Okay, now first of all solve one. So it is d minus lambda 1 of y. आता ही थिअरी घ्यायची काही गरज नाहीये, but just so okay, dy by dx is okay, dy means d, okay, d is for d by dx differential operator is equal to lambda 1 y. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस काय मिळेल, कसं सॉल्व करणार तुम्ही व्हेरिएबल सेपरेबल मेथडने, राइट. dy डिवायडेड बाय y येईल इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 dx. सो आफ्टर टेकिंग इंटिग्रेशन इट इज log y इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 x प्लस some constant c. Okay, so after simplifying we will get y to be e raised to lambda 1 x, okay, into e raised to c1. आता तो e raised to c1 ला मी दुसऱ्या कॉन्स्टंटचं नाव देऊ शकते c. ओके, सो इट्स सोल्यूशन इज y is equal to c times e raised to lambda x. So directly I write it c e raised to lambda 1 x. Okay, so this is solution. So similarly we will find for other factors also. c2 e raised to lambda 2 x, c3 e raised to lambda 3x and so on cn e raised to lambda n x are solutions of equation 1. Okay, right. So by principle of superposition, काय असतं ly is equal to 0. हे जर माझं काहीतरी लिनियर इक्वेशन आहे, मला समजलं की y1 and y2 are two solutions of this equation, then its linear combination is also a solution of that equation, right. So आता हे सगळे माझे n number of solution जे काही आहेत इक्वेशन 1 चे, ओके, जर n माझ्याकडे नंबर ऑफ सोल्युशन्स असतील तर याचं लिनियर कॉम्बिनेशन जे काही ते सुद्धा त्या इक्वेशन नंबर 1 चं सोल्युशन असेल. ओके, हे मला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन सांगतं. So y is equal to c1 e raised to lambda 1 x plus c2 e raised to lambda 2 x plus and so on plus cn e raised to lambda n x. Okay, right. So this is the solution. Now आता इथे काय होतात कॅटेगराइज, काय काय करावं लागेल मला,
लॅमडा 1, लॅमडा 2, लॅमडा n यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक सुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत. ते रिअल आहेत का, की कॉम्प्लेक्स आहेत, रिपीटेड आहेत का, नाहीत. ओके, सो जस्ट टेक अ समरी. Consider a naught d raised to n a1 d n minus 1 plus a2 d n minus 2 plus and so on plus a n minus 1 d plus a n y is equal to 0. Okay, so its auxiliary equation is a naught d raised to n plus a1. So take auxiliary equation in lambda. Okay, a naught lambda raised to n. तुम्ही m मध्ये सुद्धा घेऊ शकता. ओके, किंवा ऍज इट इज d मध्ये सुद्धा ठेवलं तरी चालेल. पण कुठे गोंधळ होणार आहे तर d माझा ओके तो काय आहे, डिफरन्शियल ऑपरेटर आहे. सो इन्स्टेड ऑफ टेकिंग d, लॅमडा घ्या, m घ्या. ओके, नो मॅटर. सो इट इज लॅमडा रेस टू n minus 1 plus and so on plus a n minus 1 lambda plus a n is equal to 0. Okay, so now case first. Roots of auxiliary equation are real and distinct. Okay, so say this n distinct roots to be, say lambda is equal to lambda 1, lambda 2 and so on lambda n. So okay, in this case general solution of star is it is y is equal to c1 e raised to lambda 1 x plus c2 e raised to lambda n x. Where c1, c2 and so on cn are arbitrary constants. Okay, now case 2, real and repeated. Okay, second, real and repeated. So roots of auxiliary equation is real and repeated. Say lambda is equal to lambda 1, lambda 1, lambda 2 and so on. ओके, आता nth डिग्रीचं पॉलिनॉमियल आहे त्यामुळे त्याला रूट्स किती असणार आहेत मॅक्सिमम n. ओके, सो
आता इथे लॅमडा 1 रिपीट झालेला आहे. ओके, सो से लॅमडा n minus 1. No. So in this case, the general solution of differential equation star is y is equal to c1 plus c2x e raised to lambda 1x plus c3 e raised to lambda 2x plus and so on cn e raised to lambda n x. Okay, right? Case 3. Roots of auxiliary equation are imaginary and distinct. Say lambda is equal to alpha plus minus I beta lambda 3 lambda 4 and so on lambda n minus 2. Okay, right? So in this case, the general solution of differential equation star is, आता तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल. ओके, स्टार हे इक्वेशन ऑब्झर्व करा. डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, लिनियर आहे, इट्स ओके. पण हे कसं आहे, होमोजिनियस. कारण का राईट हँड साइडला बघा, चेक करा. ओके, इथं जर फंक्शन असतं सम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तर माझं हे काय झालं असतं, नॉन होमोजिनियस फंक्शन. ओके, सो दिस इज होमोजिनियस linear differential equation with constant coefficient. So here we consider only complementary function, and complementary function gives us a general solution of this equation number star. Whenever it is non-homogeneous, we have to consider particular integral. Okay, then complementary function plus particular integral gives the general solution of this equation star. Now, so for complex roots, y is equal to, so e raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x plus c3 e raised to lambda 3x plus and so on plus cn e raised to lambda n minus 2x. Okay, right? Now, case 4. So here, case 4, roots of auxiliary equation are real and imaginary and repeated. Okay, so say these roots to be lambda is equal to alpha plus minus I beta, alpha plus minus I beta I think it is okay, lambda 5 lambda 6 and so on lambda n. Okay, असे चालेल किंवा lambda 1 lambda 2 to lambda n minus काय येईल n minus 5. Okay, so here y is equal to e raised to alpha x c1 plus c2x cos beta x
plus C3 plus sin beta x plus C5 e raised to lambda 5x plus and so on plus Cn e raised to lambda nx. Okay, so this is the general solution of equation star, right? So let us solve the examples. D cube plus 6d square plus 11d plus 6y is equal to 0. First of all, okay, take the auxiliary equation. So it is lambda cube plus 6 lambda square plus 11 lambda plus 6 is equal to 0. Okay, so this is cubic equation. Okay, so how to find फर्स्ट रूट. फर्स्ट रूट तुम्हाला काय करावं लागतं, बाय ट्रायल अँड एरर चेक करा. 1 साठी होतं का, 1 plus 6 plus 11 plus 6. ओके, सगळ्या टर्म ऍड होतात, सो इट इज नेवर 0. सो चेक फॉर -1 plus 6 minus 11 plus 6. Okay, so -1 minus 11 is -12 and plus 12 it is 0. Okay, so -1 works. So lambda is equal to -1 is one of the root of this equation, -1. So just write down the coefficients, 1, 6, 11, 6. Okay, so 1 minus 1. It is hectic. Use no 5 minus 5. So it is 6 minus 6 and it is 0. Okay, so its factors are lambda plus 1 is one factor, then lambda square plus 5 lambda plus 6 is equal to 0. This is lambda plus 1. It is lambda plus, okay, 2 and 3 are roots. No. So it is lambda plus 2, lambda plus 3. Okay. So this is the factors of given auxiliary equation. So roots are lambda is equal to -1, -2, -3. So these are real and distinct. Okay. So general solution is, in this case, general solution is y is equal to C1 e raised to -x plus C2 e raised to -2x plus C3 e raised to -3x. Okay, so this is the general solution. See second example. D raised to 4 plus d square plus 1 of 5 is equal to 0. So this is fourth degree equation. Okay, its auxiliary equation is lambda raised to 4 plus lambda square plus 1 is equal to 0. ना ओके, आता काय करता येईल, लॅमडा स्क्वेअरला काहीतरी सबस्टिट्यूशन करता येईल, m स्क्वेअर प्लस m प्लस 1 असं करून सॉल्व करा, किंवा एखादी टर्म ऍडजस्ट करा, ऍड आणि सबस्ट्रेट करा. तर मी काय करते, तर लॅमडा रेस टू 4 प्लस लॅमडा स्क्वेअर आणि मायनस लॅमडा स्क्वेअर ऍड आणि सबस्ट्रेट करते. सो का करते चेक करा, लॅमडा स्क्वेअर मायनस लॅमडा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सो इट इज लॅमडा रेस टू 4 प्लस ट्वाइस लॅमडा स्क्वेअर plus 1, okay,
and it is minus lambda square, okay, is equal to 0. So this is nothing but lambda square plus 1 bracket square minus lambda square is equal to 0. Okay. So this is like a square minus b square. So a minus b right, and a plus b. So lambda square plus 1 plus lambda, right, is equal to 0. Okay, so this is lambda square minus lambda plus 1 is equal to 0, and lambda square plus lambda plus 1 is equal to 0. Just solve these two equations, quadratic equations. So lambda square minus lambda plus 1 is equal to 0 gives you lambda to be. Minus minus get plus 1. Okay, so it's plus minus square root of b square. It is 1 minus 4ac. It is minus 4 divided by 2. Okay, so it is 1 plus minus root 3i by 2. Okay, and it is lambda square plus lambda plus 1 is equal to 0, implies lambda is equal to minus 1 plus minus square root of, okay, the same ahead. It is b square 1 minus 4. So it is root 3i divided by 2. So these are complex roots, okay, and these 4 roots are distinct. So solution is, so the general solution e raised to, first of all, minus 1 by 2x c1 cos root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x, okay, plus e raised to 1 by 2x, I think, okay, so no problem. C3 cos of root 3 by 2x plus C4 sin root 3 by 2x. Okay, so this is the general solution. Now, okay, so just see one example which is asked in the exam gate. Second, y is equal to x e raised to, sorry, e raised to minus 3x cos 2x plus e raised to minus 3x sin 2x can be solution of differential equation. Okay, so options are first one, d square plus 6d plus 13 y is equal to 0. Second, d square minus 6d plus 13y is equal to 0. Third is, sorry, d square minus 6d plus 13 is equal to 0. Okay. Fourth one, d square plus 6d plus 13 bracket square y is equal to 0. ओके, सो आता चेक करा काय दिलेलं आहे, y इज इक्वल टू x e raised to minus 3x cos 2x, ओके, प्लस e raised to minus 3x sin 2x. आता तुम्हाला बघितल्यानंतर लक्षात येतं की हे जे काही सोल्युशन आहे,
ओके, तर त्या करस्पॉन्डिंग डिफरन्शियल इक्वेशनचे रूट्स कसे असणार आहेत माझे इमॅजिनरी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, आता सेकंड थिंग काय ऑब्झर्व करायचे आहेत की ते रिपीटेड आहेत का डिस्टिंक्ट आहेत. आता पहिली टर्म चेक करा काय आहे, एक्स मल्टिप्लाय आहे राईट. आता तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर एक्स मल्टिप्लाय आहे म्हटल्यानंतर काय असेल तर ते इमॅजिनरी अँड रिपीटेड असणार आहेत. ओके, तर आता इमॅजिनरी अँड रिपीटेड मग जस्ट चेक द रूट्स. सो -3 प्लस -2i असेल आणि दुसराही तोच आहे राईट. सो आता कॉम्प्लेक्स आहे, कॉम्प्लेक्स रूट आला की त्याचं काय असणार आहे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हे सुद्धा रूट्स असतं राईट. त्यामुळे कॉम्प्लेक्स रूट आलं म्हटलं तर ते दोन रूट्स कसे येणार आहेत, कंबाईन मध्ये येणार आहेत. आणि रिपीटेड आहे म्हटल्यानंतर 4 असणार आहेत. ओके, त्यामुळे तुमच्या डिफरन्शियल इक्वेशनची डिग्री किती असायला हवी, 4. ओके, आता इथे चेक करा पहिल्या दोन ऑप्शन्स मध्ये तर आहे का, नाही. ओके, इट इज क्वाड्रॅटिक. ओके, डिग्री किती आहे, 2. ना आता 3 आणि 4 मध्ये चेक करा काय आहे, 4 डिग्री येते. ओके, त्यामुळे 3 आणि 4 यापैकी एखादा ऑप्शन असेल किंवा एखादा ऑप्शन असेल. तर आता इथं काय चेक करावं लागेल, रूट्स राईट. आता चेक करा -6d + 13 साठी. तर आता हा काय होईल, लॅम्बडा स्क्वेअर -6 लॅम्बडा + 13 इज इक्वल टू 0. सो लॅम्बडा इज माय 6 ± स्क्वेअर रूट ऑफ 36 - 52 divided by 2. So it is, I think, -16 root -16 it is 4i. So काय होईल, ओके. आता एवढं बघण्यापेक्षा मी काय करता येईल, माझी पहिली टर्म काय असेल त्या डिस्क्रिमिनंट फाइंड केल्यानंतर, ओके, रूट फाइंड केल्यानंतर काय असेल, लॅम्बडा इज इक्वल टू -3, सॉरी -b. So okay, it is +3 + -2i divided by 1 येईल कारण का मी 2 डिवाइड करू सिम्प्लिफाय. ओके, हे सॉल्व करू शकतो आपण. सो जस्ट 1 मिनिट, नो कन्फ्युजन. सो लॅम्बडा इज इन दिस केस it is 6 ± square root of -16 divided by 2, sorry. So it is 3 ± it is 4i, so it is 2i. ओके, आता चेक करा e⁻³ कुठे दिसते का तुम्हाला, नाही. ओके, सो दिस इज रॉंग. ना आता फक्त राहिला कोणता ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. आणि इथे चेक करा सेम आहे, फक्त इथे काय येईल, लॅम्बडा इज इक्वल टू -6 ± स्क्वेअर रूट ऑफ -16 divided by 2. Okay, so it gives -3 ± 2i. So right. Okay, so option 4 is correct one. Okay, simple आहे. There is one more example. So the solution of y double dash plus twice a y dash plus by is equal to 0 with AB belongs to R is periodic when. So option 1 is A is equal to 0, B is equal to 1. Second, A is equal to 2, B is equal to 2. Third one, A is equal to 1, B is equal to 3. Fourth one, all the above. ओके, सो काय सांगितलेलं आहे, या डिफरन्शियल इक्वेशनचं जे काही सोल्युशन असेल ते पिरियडिक आहे. ओके, आता पिरियडिक म्हटल्यानंतर आता रिअल आणि रिपीटेड असू द्या किंवा रिअल डिस्टिंक्ट असू द्या, सोल्युशन कोणत्या फॉर्म मध्ये येतं, एक्सपोनेन्शियल. ओके, e⁻⁴x किंवा λ1x. आता e⁻x असेल, e⁻2x असेल किंवा e⁻⁻x, तर हे फंक्शन्स पिरियडिक आहेत का, नाही.
ओके, मग पिरियडिक फंक्शन साठी तुमच्या दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे रूट्स कसे असायला हवेत? इमॅजिनरी, राईट? ओके, तर जस्ट 1 मिनिट. ओके, तर आता हे कसे सॉल्व्ह करायचे? जस्ट ट्रिक. आता हे काय आहे? वाय स्क्वेअर. सो ओके, वाय डॅश, सॉरी वाय डबल डॅश, ओके, डी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए वाय डॅश, इट इज डी प्लस बी y is equal to 0. Okay, now first thing, if lambda is equal to lambda 1, lambda 2, that is when roots are real and distinct, y is c1 e raised to lambda 1 x, c2 e raised to lambda 2 x, which is non-periodic. Okay, so this is not a periodic solution. Now second, so if lambda 1 is equal to lambda 1, lambda 1, it is real and repeated. Okay, so in this case y is equal to c1 plus c2 x e raised to lambda 1 x. Okay, so this is also a non-periodic, right? Now third one is complex roots. Lambda is equal to alpha plus minus I beta. Okay, imaginary roots. Sorry, imaginary roots. Okay, so in this case we know its solution is e raised to alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, so for periodic function, आता e raised to alpha x cos beta x हे माझं पिरियडिक फंक्शन येईल का? नाही येत. ओके, जर तुमच्याकडे कोणतं सॉफ्टवेअर असेल किंवा तुम्ही इंटरनेटवरती चेक करा की एक्सपोनेन्शियल आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचा ग्राफ, ओके, तुम्ही चेक करू शकता किंवा तुम्ही स्वतः प्लॉट करू शकता कोणत्या सॉफ्टवेअर वरती, मॅथमेटिकल सॉफ्टवेअर वरती. तर इथे ई रेस टू अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स हे माझं पिरियडिक फंक्शन येत नाही. फक्त कोणते फंक्शन्स? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. कॉस आणि साइन काय आहेत? माझे पिरियडिक फंक्शन्स आहेत. ओके, टॅन सुद्धा पिरियडिक आहे विथ पिरियड पाय. नाउ आता इथे चेक करा. मग जर मला काय पाहिजे असेल, पिरियडिक सोल्युशन पाहिजे असेल तर अल्फा मस्ट काय असायला हवा? 0. ओके, त्यामुळे एक्सपोनेन्शियलची टर्म इलिमिनेट होईल. सो for periodic solution, periodic function alpha should 0 and this implies lambda is plus minus I beta. Okay, so in this case solution becomes c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, now so it is possible. ओके, राईट. आता हे माझं पिरियडिक फंक्शन आहे किंवा पिरियडिक सोल्युशन म्हणता येईल. आता अजून काय काय चेक करावं लागेल. सो लेट अस सी, जस्ट फाइंड आउट
the auxiliary equation of given differential equation. So it is lambda square plus twice a lambda प्लस मला ए आणि बी वरती कंडिशन्स हव्या आहेत, राईट? ओके, तेच ऑप्शन मध्ये विचारलेलं आहे. प्लस बी इज इक्वल टू 0. सो आता मला काय माहित आहे, ओके, एकतर इमॅजिनरी, प्युअरली इमॅजिनरी रूट असायला हवं. ओके, प्लस मायनस आय बीटा टाइप. नाउ सो वी नो वन फॉर्म्युला, सम ऑफ रूट्स and product of root. Product of roots. ओके, तर कोणता फॉर्म्युला मला माहित आहे? सपोज just 1 minute. Suppose my equation, quadratic equation ax square plus bx plus c, okay, of this type. Then sum of its roots should be minus b divided by a and product to be c divided by a. Okay, so here sum of roots, it is minus b upon a, right? Minus 2a upon 1 is equal to sum of roots. काय काय I beta minus I beta, so it is 0. Okay, so just write down I beta minus I beta, it is 0. Okay, so a काय मिळेल मला? 0. Second thing, product of root is c divided by a. So here c is b divided by 1. Product काय येईल? I beta into minus I beta. So minus I square beta square minus I square is plus 1, right? What is I square? It is minus 1. So minus minus plus, it is beta square. Okay. सो बी काय मिळतोय मला? बीटा स्क्वेअर. आता बीटा काही रिअल नंबर असतो, कोणताही असू द्या, बीटा स्क्वेअर माझा काय असतो? ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तर मला दोन कंडिशन मिळाल्या की दिलेल्या, ओके, दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन साठी तुमचे काय असेल, जर फंक्शन किंवा सोल्युशन जर पिरियडिक असेल तर त्यासाठी मला काय काय कंडिशन्स हव्यात, तर इथला ए हा 0 असायला हवा आणि बी ची व्हॅल्यू कशी असायला हवी? ग्रेटर दॅन 0. सो पहिला ऑप्शन होता a is equal to 0, b is equal to 1. ओके, सो इट्स ओके. ओके, a 0 आहे आणि b 1 आहे, विच इज ग्रेटर दॅन 0. ओके, वर्क होतोय. सेकंड a 2 असेल, b 2 असेल, रॉंग. a माझा 0 असायला हवा. थर्ड ऑप्शन होता a is equal to 1, b is equal to 3. रॉंग. ओके, अँड फोर्थ ऑप्शन ऑल द अबोव, wrong. Okay, so only one option, first option is correct, where a is equal to 0 and b is equal to 1. Okay, समजलं अशा टाइपचं सोल्युशन, अशा टाइपच्या एक्झाम्पल साठी सोल्युशन कसं फाइंड करायचं. आता तुमच्या, ओके, तुम्हाला अजून एक क्वेश्चन निर्माण झाला असेल, तो म्हणजे आता हे फंक्शन कसं काय पिरियडिक आहे? हे तर दोन पिरियडिक फंक्शनची ऍडिशन आहे. तर मला अजून एक रूल माहित आहे किंवा एक स्टेटमेंट माहित आहे, तर ते कोणतं? सम product addition subtraction of periodic function is periodic. Okay, and linear combination of periodic function is periodic. So c1 cos beta x plus c2 sin beta x is a periodic function, right? Okay, so next example आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. काही डाऊट आहे का? मी नोट्स तुम्हाला लिहून सेंड करते. ओके, थोडं खूप दिवसांनी पेन टॅब युज करत आहे, थोडे इकडे तिकडे होतंय, पण मला काय करायचं, तर इक्वेशन्स तुमच्या समोर सॉल्व्ह करायचे होते. असेही करता येईल की मी नोट्स आधी प्रिपेअर करते, जर थेरी पार्ट असेल, आज थेरी पार्ट मध्ये खूप वेळ गेलाय, थेरी पार्ट एक्सप्लेन करेल आणि एक्झाम्पल आपण इकडे सॉल्व्ह करू शकतो. ओके, येस मॅम, चालेल. ओके, थोडं आज म्हणजे मला नाही वाटत की इतकं पण चांगलं लेक्चर झालं असेल, कारण का खूप प्रॉब्लेम येतोय ते लिहिताना. सो जस्ट 1 minute. ओके, सो थँक्यू.